Okay, so last class we have studied section 11.2, which was the potential divider, and we have talked details about it, how to extract the equation, why the proportion of the output voltage varies with the proportion of the resistance connected in series. So দুটো রেজিস্টর সিরিজে কানেক্টেড থাকলে তাদের কোনটার অ্যাক্রসে কতটুকু ভোল্টেজ যাবে এটা ডিপেন্ড করতেছে তাদের রেজিস্ট্যান্সের উপর। এটাকে আমরা লাস্ট দিন বিস্তর আলোচনা করে এটা আমরা ক্লারিফিকেশন নিয়েছি এবং ইকুয়েশনটা কিভাবে ডেরাইভড হয় এটা আমরা লাস্ট দিন শিখেছি এবং it was recorded. So for today we will be discussing the next part, second last part, which is the sensor, and if possible we will be jumping into the last part of the chapter 11. So light dependent resistors as sensor, এটা আমরা মোটামুটি ও লেভেল একটা শর্ট আলোচনা পেয়েছি। ওই আলোচনাটাকে আমরা আরেকটু সামনের দিকে প্রোগ্রেস করাবো। কি বলতেছে এখানে, how is a light dependent resistor or LDR used as a sensor or transducer? Transducer কি এটা তো আপনারা ইন শর্ট জানেন। ট্রান্সডিউসার হচ্ছে একটা ফর্ম অফ এনার্জিকে অন্য ফর্ম অফ এনার্জিতে কনভার্ট করে যে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট, এদেরকে আমরা বলতেছি ট্রান্সডিউসার। A voltage is needed to drive the output device such as a voltmeter, yet the LDR only produces a change in resistance. অর্থাৎ একটা এলডিআর শুধু তার রেজিস্ট্যান্সেই চেঞ্জ আনতে পারে। তার রেজিস্ট্যান্সে চেঞ্জ আনলে ডেফিনেটলি তার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ এটা চেঞ্জ হবে, এটা আমরা আগের ডিসকাশন থেকে ক্লিয়ার। যে কোনো একটা ডিভাইস যদি সিরিজে কানেক্টেড থাকে উইথ অ্যানাদার রেজিস্টর, তার রেজিস্ট্যান্সটা চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে তার অ্যাক্রসে যে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ বা আউটপুট ভোল্টেজ এটাও ডেফিনেটলি চেঞ্জ হয়ে যাবে। The sensor must use this change in resistance to generate the change in the voltage. সেন্সরের কাজটা হবে এই রেজিস্ট্যান্সের চেঞ্জটাকে ভোল্টেজে চেঞ্জে কনভার্ট করা। The solution is to place the LDR in series with a fixed resistor as shown in figure 11.8. এটার প্র্যাকটিক্যাল রিজনিং দিয়ে আমরা ডিসকাশনটা শুরু করব। প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেওয়ার ক্ষেত্রে I used to give my বাইক এক্সাম্পল। আমার বাইকের ক্ষেত্রে যে হেডলাইটটা রয়েছে, এই হেডলাইটটার সাথে অ্যাকচুয়ালি একটা LDR কানেক্টেড, and LDR has to be connected in series. Why it has to be connected in series or in parallel, এই ডিসকাশনটা আমরা এখন করব। সো আমার বাইকের ক্ষেত্রে কি এটা পরে যাচ্ছে। প্রথমত হচ্ছে এলডিআরটা এই পার্টিকুলার জায়গায় কিভাবে কাজ করছে এটা একটু আমরা দেখি। আমরা একটু ক্যাপশনটা পড়ি, তারপর আলোচনায় যাব। The voltage of the supply is shared between the two resistors in proportion to their resistance. So as the light level changes and the LDR resistance changes, so does the voltage across each of the resistors. The two resistors from a potential divider whose output changes automatically with changing light intensity. যেমন এই পার্টিকুলার জায়গায় যদি আপনি চিন্তা করেন, ধরেন আমি লাইট ইন্টেন্সিটি বাড়াচ্ছি, তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ কমবে না বাড়বে? সবাই আমি বললে যাকে বলবো সে অ্যান্সার দিবে, বাট কোশ্চেনটাকে সবাই আরেকবার শুনেন। The question is, if I increase the light intensity, V out will increase or decrease? V out according to the diagram figure 11.8. Clear? Figure 11.8 everyone? So question clear? Question clear? Okay. Question is, if light intensity increases, out, V out, এটা increase করবে নাকি decrease করবে? বলো জাভারা, বলো। লাইট ইন্টেন্সিটি ইনক্রিজ করলাম, আউটপুট যে ভোল্টেজটা সেটাকে ইনক্রিজ করবে নাকি ডিক্রিজ করবে? বলো, সাদিকা বলো। ইয়েস, কেন? নেক্সট অবভিয়াস কোশ্চেন, কার সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল? লাইটের সাথে রেজিস্ট্যান্স ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। এলডিআর লাইট ইন্টেন্সিটি যত বাড়ে এটা রেজিস্ট্যান্স তত কমে। রেজিস্ট্যান্স কমলে ভি আউট কেন কমে যাবে? রেজিস্ট্যান্সের সাথে ভোল্টেজের কি সম্পর্ক? রাইসা বলো, কি হবে? আউটপুট ভোল্টেজ স্যার ইনক্রিজ, তুমি ডিক্রিজ। গুড, এবার ঠিক আছে। ভি আউট উইল ইনক্রিজ। কেন ভি আউট ইনক্রিজ করবে? ঘটনা কি?
Payout increase করবে কেন? রাইসা বলছে তাই, এলডিআর রাইসা বানাচ্ছি, রাইসার কথা মতো এলডিআর উঠবে বসবে, না শুনলে এলডিআর শেষ, এলডিআর কেই ধ্বংস করে ফেলবো, শুনবে না কেন কথা। বিষয়টা কিরকম? বিষয়টা কি তাহলে? ভোল্টেজ তুমি বললা ইনক্রিজ করবে কেন, এটার পিছনে তো একটা ইয়া লাগবে, সে স্টেটমেন্টের পিছনে আমার একটা রিজনিং লাগবে, রাইট? হোয়াটস দি রিজন? বাই দ্য নো, মানে কেন ভোল্টেজ কি ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে? আগে স্টেটমেন্ট বলো, তারপরে স্টেটমেন্ট কেন। এলটিডিআর ইন্টেন্সিটি বেড়ে গেলে কি হবে? রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে কেন আউটপুট ভোল্টেজ বাড়বে? রেজিস্ট্যান্স এবং ভোল্টেজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। ক্লাসে তো দেখছো, যেটা রেজিস্ট্যান্স পোর্শন যত বেশি তার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ তত বেশি হয়। তো তোমার এখানে রেজিস্ট্যান্সের প্রপোর্শন কমে গেলে তো এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কমে যাবে। হ্যাঁ, বেশি কারেন্ট ফ্লো করলে তো ভোল্টেজ যেটা ফিক্সড রেজিস্টর তার জন্য ভোল্টেজটা বেড়ে যাবে না? ওটা তো রেজিস্ট্যান্স কমে না, এটা রেজিস্ট্যান্স তো ফিক্সড 3 কিলো ওহমস। তাহলে কারেন্ট বেড়ে গেলে তো 3 কিলো ওহমস এর অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ বেড়ে যাচ্ছে, তোমার রেজিস্ট্যান্সও কমছে, তোমার রেজিস্ট্যান্স কমার জন্য তোমার ভোল্টেজটাও দেয়ার বাই কমবে। ক্লিয়ার? তুমি কি এটাই বলতে চাচ্ছিলা? আর কেউ অন্য কোনো অপিনিয়ন হোল্ড করো? করলে আমার সাথে ভয়েস রেজ করো। If the LDR's intensity increases, or if the light shown on the LDR's intensity increases, then the resistance of the LDR decreases, because that's the nature of LDR. এখন কেন এটা এক্স্যাক্টলি হয়, এটা আমরা A2 কেমব্রিজ যখন ডিসকাশন করব তখন আমরা বুঝবো যে কেন লাইট ইন্টেন্সিটি বেড়ে গেলে এখানে ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায়। ক্লিয়ার? এটা আমাদের এখনকার ডিসকাশন না। ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায় বলে এটা রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায়। ফ্রি ইলেকট্রন মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন। সো নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন যেহেতু বেড়ে গিয়েছে, রেজিস্ট্যান্স যেহেতু কমে গিয়েছে, তো টোটাল রেজিস্ট্যান্স, তার মানে ভোল্টেজ সেম থাকার জন্য কারেন্টটা বেড়ে যাবে। সো কারেন্ট যেহেতু বেড়ে গেছে, এবার একটা রেজিস্টর ফিক্সড হুইচ ইজ 3 কিলো ওহম, আর আরেকটা রেজিস্ট্যান্স লেটস সে আগে ছিল 3 কিলো ওহমস, এখন হয়ে গেছে 1 কিলো ওহমস, তাহলে কারেন্টের ভ্যালুটা বেড়ে যাবে। কারেন্টের ভ্যালু যদি বেড়ে যায়, তাহলে 3 কিলো ওহমস এর অ্যাক্রস আগে যেখানে ছিল লেটস সে 1 অ্যাম্পস টোটাল কারেন্ট, এখন যদি কারেন্টটা হয়ে যায় 2 অ্যাম্পস, তাহলে 6 ভোল্ট যাবে 3 কিলো ওহমস এর অ্যাক্রসে, আর বাকিটা যাবে কোথায়? অন্য রেজিস্টরের অ্যাক্রসে। তার আগে ছিল সমান সমান লেটস সে, বাট এখন তো তার ভোল্টেজটা কমে গেল বিকজ তার রেজিস্ট্যান্সটা কমে গেছে। ক্লিয়ার? সো definitely V out is going to decrease as light intensity increases. Clear? এবার আমরা একটু এই প্রপোর্শনটা আরেকবার একটু পড়বো। কি বলতেছিল? The voltage of the supply is shared between the two resistors in proportion to their resistance. So as the light level changes and the LDR resistance changes, so does the voltage across each of the resistor. The two resistors from a potential divider whose output changes automatically with changing the light intensity. অর্থাৎ আউটপুট ভোল্টেজ এবং আনাদার রেজিস্টার তার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ, দুটোই একই সাথে অটোমেটিকলি চেঞ্জ হতে থাকবে ইফ লাইট ইন্টেন্সিটি চেঞ্জেস। ওকে, আচ্ছা, এবার আমরা পরের ডিসকাশনটাতে বা আমরা আমাদের ওয়ার্ড এক্সাম্পলটাতে সুইচ করব। তার আগে আমি আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন করি, আপনারা একটা ডিজাইন করতে হবে এখন বসে বসে, যে সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করবেন টু let it work with the LDR. Let's say my bike has a headlight, এবং এই হেডলাইটের সাথে একটা পাওয়ার সাপ্লাই এবং এলডিআর কে এমন ভাবে কানেক্ট করতে হবে যেন এটা প্রপারলি ফাংশন করে। সো কানেক্ট অ্যান এলডিআর with a bulb, so does with a headlight of a motorbike, so does it works properly. Write the caption everyone. আমি এটার জন্য একটু রেকর্ডিংটাকে পজ রাখবো, বাট আপনারা কোশ্চেনটা লিখে নেন। কোশ্চেনটা হচ্ছে, ডিজাইন আ সার্কিট ডায়াগ্রাম with LDR and headlight of a motorbike so does the headlight works automatically. Design a circuit diagram or draw a circuit diagram with LDR and headlight of a motorbike. পরপরটা কি বললাম? So does it works automatically.
So does the headlight works automatically. Question clear, Shravan? That's I'm giving you 2 minutes to draw. Once you finish, I will turn on the camera and I will draw myself and I will give clarification. Draw করেন. You can take help from book, up to you. বই খোলা রেখে কাজ করতে পারেন, no problem at all. I connect book. এটার সাথে সিরিজ এ নাকি এলডিআর এর সাথে প্যারালাল। সিরিজে ড্র করলে এখানে নিচে ড্র করে এটাকে এক্সটেন্ড করব, প্যারালাল ড্র করলে এখানে ড্র। So these are the two objects. Clear everyone? Fixed register কাজ হচ্ছে আলাদা। So fixed register আপনাদের লাগবে, এলডিআর লাগবে, বাল্ব ড্র করতে হবে এবং একটা পার্স। So these are the four electrical equipments in the draw. Okay. Okay, let's have the clarification. So আমি কারেকশনটা ড্র করে দিচ্ছি, আপনারা এক্সপ্লেইন করবেন যে why it will work. So আমরা বলতেছি যে bulb has to connect parallelly with the LDR. Why is that? আমরা কি চাই, একটা মোটর বাইক এর হেডলাইটটা দিনের বেলা জ্বলে থাকে এবং রাতের বেলা অফ থাকে, তাই না? এই যে বাতাস লাগিয়েছিল,
তাই না? দিনের বেলা হেডলাইট চালু রাখবেন, রাতের বেলা অন্ধকারে গাড়ি চালাবেন মোবাইলের আলো দিয়ে ওয়াচ লাইট। হ্যাঁ, ওকে। সো এলডিআর এর জন্য আমরা এমন ভাবে এটাকে ডিজাইন করতে চাই যেন রাতের বেলা অটোমেটিক হেডলাইট জ্বলে ওঠে এবং দিনের বেলা হেডলাইট অফ থাকে বা ডিমড অফ থাকে। So if you apply a voltage of let's say 10 volts and please register here in daytime that has to have I explain করো এখানে মনোযোগ দিয়ে শোনো দেখো কোন কি করতেছো এখানে মনোযোগ দিব। So if the light intensity increase, which in daytime it does, right? So LDR's resistance shall decrease because intensity বেড়ে গেলে resistance কমে যায়। রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে এই পর্যন্ত যখন ইলেকট্রিসিটি আসবে দ্যাটস ইলেকট্রিসিটিটা কমিউনিটি আসার পরে সে এখানে যখন রিচ করবো বাল্বের একটা রেজিস্ট্যান্স আছে এলডিআর একটা রেজিস্ট্যান্স আছে কোন দিক দিয়ে বেশি প্যাস করবে দ্যাট ডিপেন্ডস অন দি রেজিস্ট্যান্স ইফ দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দি এলডিআর ইজ মোর সে বাল্ব দিয়ে বেশি মুভ করবে ইফ দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য এলডিআর ইজ লেস সে এলডিআর দিয়ে বেশি প্যাস করবে সো ইন daytime as the resistance is placed thereby most of the electricity will pass through the LDR very least amount of electricity will pass through the bulb that's why bulb will turn on but light intensity is going to be very low however in daytime what happens is in daytime the light intensity decreases the light intensity decrease for অর্থ হচ্ছে চারিদিকে darkness যেহেতু so resistance is going to be in night time right in night time যেহেতু light intensity অনেক decrease করবে so resistance of the LDR will increase very high so if the resistance is very high then electricity এখানে আসার পরে যখন দেখবে এটার resistance অনেক high then most of the electricity will pass to the bulb and it will shine back yes কোনটা স্টোর থাকবে ইলেকট্রিসিটি স্টোর থাকবে না আপনি তো রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেল তাই নির্দেশে যাচ্ছে দ্যাটস ইট অন্য কোনো স্টোরিং নাই তো আপনার পাওয়ার সাপ্লাই একটা তো এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে কনস্ট্যান্টলি ইলেকট্রিসিটি যাচ্ছে বাট ইলেকট্রিসিটিটা কোন দিক দিয়ে যাবে দ্যাট ম্যাটার্স either it will go through the LDR or it will go through the bulb so কোনটার মধ্যে দিয়ে বেশি প্রপোর্শন যাবে এটা ডিপেন্ড করে বা বাল্ব কতটুকু প্রপোর্শন পাচ্ছে এটার উপর ডিপেন্ড করবে বাল্ব কতটুকু শাইন করবে if bulb gets most of the electricity then it will shine brighter right that's what it does that LDR এর অ্যাক্রসে যখন রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাচ্ছে তখন এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা বেড়ে যাচ্ছে আমরা যদি পটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিট কনসিডার করি so more the voltage or higher the voltage brighter the bulb is yeah so that's why the bulb has to be connected in parallel with the LDR and how does it works properly here oh এবার আমরা বলবো সিরিজে হলো উল্টা হতো সিরিজে হলে ধরেন আপনি এখানে এই বাল্বটাকে কানেক্ট করেছেন ওকে এটা ক্লিয়ার সবার তাও সিরিজে হলে যেটা ম্যাল ফাংশন করবে তাহলে তাহলে আপনি এখানে বাল্ব কানেক্ট করছেন এই বাল্বটাকে আপনি সিরিজে কানেক্ট করছেন তাহলে দিনের বেলা এলডিআর এর লাইট ইন্টেন্সিটি বেড়ে যাওয়ার জন্য রেজিস্ট্যান্স অনেক কমে যাবে রেজিস্ট্যান্স অনেক কমে যাওয়ার জন্য অনেক হাই পরিমাণ কারেন্ট দিতে পাস করে সো আপনার বাল্বটার ব্রাইটনেস অনেক হাই হবে and নাইট টাইমে কি হবে এলডিআর এর লাইট ইন্টেন্সিটি যখন সে কম্প্রেসিভ করবে তার রেজিস্ট্যান্স অনেক বেড়ে যাবে সো মোস্ট অফ দ্য ভোল্টেজ ইজ গোইং টু ড্রপ হিয়ার সো লো অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট উইল পাস থ্রু thereby আপনার লাইটটা মিটমিট করবে আপনি তো চান না যে রাতের বেলা আপনার হেডলাইটটা মিটমিট করবে আপনি চান রাতের বেলা যখন it shines bright right so definitely connecting the LDR in series with the bulb is not a good option right it's definitely a poor choice so let's go to the discussion Ayman online আসছো কেন স্যার আজকে আমি পায়ে ব্যথা পাইছি and I can't walk that is the reason you cannot walk yes I have to walk with one leg মানে basically jump
ওয়ান লেগ জাম্প অনেকদিন দেখি না। এনিওয়ে ওকে, ঠিক আছে, আল্লাহ তোমাকে সুস্থ দান করুক। ব্যথা পাইলা কেমনে? ফুটবল স্যার। ফুটবল স্যার মানে? ফুটবল স্যার তোমার? ফুটবল খেলে I got a sprain, that's why. ও আচ্ছা আচ্ছা। সো লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার্স অ্যাজ সেন্সর প্রথম পার্টটা আমাদের শেষ। সেকেন্ড পার্টটা দেখেন আপনারা, যেহেতু আপনারা কি জানেন যে রেজিস্ট্যান্স এবং লাইট ইন্টেন্সিটির একটা রিলেশনশিপ আছে, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। বাট এই রিলেশনশিপটা এক্স্যাক্টলি কি রকম এটা আমরা ও লেভেল এডএক্সেল এর ক্ষেত্রে এলডিআর থার্মিস্টরের জন্য একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ এবং পজিটিভ ভোল্টেজের জন্য একটা কার্ভ ড্র করেছিলাম। সো এই কার্ভটার একটা পোর্শন এখানে শো করা হয়েছে ফর দি এলডিআর, which is what example 2, যেখানে তারা বলতেছে using the graph to in figure 11.9 calculate V out in figure 11.8 when the light intensity is 60 lux. তো এখানে কিন্তু আবার এটা লাখ না, লাক্স। ওকে, so light intensity যখন 60 lux, this you need to measure the intensity by the way. বলেন, in parallel voltage is always same, right? It gets the higher proportion of the resistance, correct? Okay. So for 60 lux, the resistance is 20 kilo ohms, right? So আমাদেরকে কিন্তু কি বের করতে বলেছে? ফিগার 11.9 ইউজ করে 11.8 ইউজ করে আমাদেরকে আউটপুট ভোল্টেজটা বের করতে হবে। সো ইফ দ্য রেজিস্ট্যান্স ইজ 20 কিলো ohms, আমাদের 11.8 কি বলতেছে? আমার এলডিআর এর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 20 কিলো ohms। এলডিআর রেজিস্ট্যান্স যদি 20 কিলো ohms হয় আর ফিক্সড রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্স যদি হয় 3 কিলো ohms, তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? 23। তাহলে এটার অ্যাক্রসে ভি আউট বের করার জন্য কোড ইকুয়েশন আমরা ইউজ করব potential divider rule or potential divider circuit. So is that a potential divider circuit now? Yes. So if it is a potential divider circuit, অর্থাৎ একটা ভোল্টেজ এবং দুটো রেজিস্টর কানেক্টেড, তার মানে এটা একটা potential divider circuit. So potential divider circuit এর ক্ষেত্রে ল কি ছিল? V out equals to V in into its resistance. So V in is 10 into its resistance is 20 kilo ohms divided by 20 kilo ohms plus 3 kilo ohms. So 10 into 20 divided by 3 plus 20. কত আসছে? 200 divided by 23 করো। 200 divided by 23, 8.69 volts। তাহলে 3 কিলো ohms এর অ্যাক্রসে কতটুকু যাবে? 1.31। সিম্পল। অর্থাৎ রেস্ট অফ দি ভোল্টেজ 10 minus 8.69 which is right. So that's it, 1.31। এই ভোল্টেজটা থাকবে আমার 3 কিলো ohms এর অ্যাক্রস। সো ভোল্টেজের ক্যালকুলেশনটা ক্লিয়ার সবার? এই ক্যালকুলেশনটাই তারা এখানে করেছে। সো এটা নতুন করে এখানে দেখার দরকার নেই। দেখেন স্টেপ 2 তে 20 into 10 divided by 23 একবারে লিখেছে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি V in into R2, যেটার অ্যাক্রসে আমরা ভোল্টেজ বের করতে যাচ্ছি, divided by R1 plus R2, that was the equation. তো কেন এই ইকুয়েশনটা আসছে এটার এক্সট্রাকশনটা আমরা লাস্ট দিনই দেখেছি। সো এটা এখন আমরা এটা দেখতে যাচ্ছি না। নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে ট্রান্সমিটারস অ্যাজ আ সেন্সরস। ট্রান্সমিটারস অ্যাজ আ সেন্সর ফাইনাল করে ফেলবে নেক্সট সেকশন। ও সরি, ট্রান্সমিটার কেন বলতেছি, থার্মিস্টর অ্যাজ আ সেন্সর। যাক, ক্লাসের মধ্যে মনোযোগ আছে অনেকের। থার্মিস্টর করেন। এলডিআর এর ক্ষেত্রে যেরকম লাইট বেড়ে গেলে নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল এবং রেজিস্ট্যান্স কমে যাচ্ছিল, থার্মিস্টরের ক্ষেত্রে to be specific negative temperature coefficient, remember there is positive temperature coefficient as well. It means that if the temperature increases, its resistance will also increase, but here
It's negative temperature coefficient. It means the relationship between the therm and the resistor is negative. একটা বাড়লে আরেকটা কমবে। That's what the negative temperature coefficient means. Clear everyone? Okay. তাহলে কি বলতেছে এখানে যে according to this idea of the negative temperature coefficient thermistor, temperature বেড়ে গেলে resistance কমে যাবে। Okay? Continue. Figure 11.10. Temperature. After change, ওকে, সো এখানে তারা বলতেছে যে দুটো ধরনের রেজিস্টার, সবাই ফিগার 11.10 দিকে তাকান। পেয়েছেন? এখানে একটা গ্রিন লাইন দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং একটা রেড লাইন এক্সপোনেনশিয়াল বা রেড কার্ভ, এক্সপোনেনশিয়াল রেড কার্ভ দেখতে পাচ্ছি। সো এক্সপোনেনশিয়াল রেড কার্ভটার জন্য তারা বলতেছে দিস ইজ ফর দি এনটিসি or negative temperature coefficient thermistor, এবং for the blue one it is just the simple ohmic conductor or the metal wire. Now, as far for the metallic wire, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে it's a straight line and it is increasing. It means over the temperature resistance increases. কেন? It's because that is the natural property. If the temperature increases, একটু সবাই মনোযোগ দিন, কারেন্ট বেড়ে গেলে কেন টেম্পারেচার বেড়ে যায় এবং টেম্পারেচার বেড়ে গেলে কেন এটার কনসিকুয়েন্সে রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়, এটা একটা শর্ট ডিসকাশন এখন আমি যে সামারি হিসেবে দিব ফর 1 মিনিট। আপনারা বাসায় গিয়ে রেকর্ডিং থেকে ওয়ার্ড গুলো নোটস নিয়ে, হ্যাঁ? So if temperature increases, it means that the lattice vibration increases, right? It's because temperature simply বেড়ে গেছে এতটুকু। So lattice vibration বেড়ে গেলে এটার মধ্য দিয়ে যখন চার্জ ক্যারিয়ার গুলো মুভ করবে, it's going to be little harder for them to pass through. Thereby, if temperature increases, resistance increases, but it is of proportional for a normal conductor or metallic wire. এজন্য দেখেন একটা straight gradient দেখা যাচ্ছে resistance এবং temperature graph, which is increasing. It means that if temperature increases, resistance increases, so they are proportional. However, for the thermistor, if the temperature increases, resistance decreases. Can resistance decrease করতেছে? Because it is a negative temperature coefficient or NTC thermistor. And for the NTC thermistor, we have just read out that if temperature increases, the for the semiconductor, the number of free electron increases. A number of free electron কোন একটা কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে বা সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে যদি বেড়ে যায়, এটা রেজিস্ট্যান্সটা কমে যাবে। However, this relationship is not linear. It is inversely proportional. একটা বাড়লে একটা কমতেছে, okay, but it's not linear. Linear means it's not a straight line, it's a curve, or it's an exponential curve. So if it is a straight line, the relationship would have been linear. আমরা বলতে পারতাম যেটা proportional, অর্থাৎ টেম্পারেচার বাড়তেছে, রেজিস্ট্যান্স প্রপোর্শনে কমতেছে। তাহলে 1 ডিগ্রির জন্য কতটুকু কমছে, 2 ডিগ্রির জন্য সেম পরিমাণ কমবে, 3 ডিগ্রির জন্য সেম পরিমাণ কমবে, 4 ডিগ্রির জন্য সেম পরিমাণ কমবে। অর্থাৎ আমি যদি আমার টেম্পারেচারটাকে 0 থেকে 100 ডিগ্রি পর্যন্ত ইনক্রিজ করি এবং আমি যদি আমার রেজিস্ট্যান্স অনুযায়ী এটার যে ডিক্রিজ অফ রেজিস্ট্যান্স এটাকে যদি ক্যালিব্রেশন করি উইথ ইকুয়াল 100 ডিভিশন, I am going to be very wrong in terms of calibration to understand the temperature difference. Why? Is because the resistance doesn't change linearly with the temperature.
right? Did you get the point? As it is a curve, an exponential curve. So উপরের দিকে চেঞ্জটা একরকম হবে, নিচের দিকে চেঞ্জটা আরো অনেক বেশি হবে, রাইট? আর বলতে পারেন উইথ টেম্পারেচার শুরুতে অনেক চেঞ্জ হলেও রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু তেমন চেঞ্জ হবে না। সরি, টেম্পারেচার অনেক অল্পতেই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু অনেক চেঞ্জ হবে, বাট পরবর্তীতে টেম্পারেচার অনেক চেঞ্জ হয়ে গেলেও রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু তেমন চেঞ্জ হবে না। সো this is because of the exponential relationship. So কতটুকু টেম্পারেচার আমি এখান থেকে পাচ্ছি, স্কেলিংটাকে আমি কখনোই thereby লিনিয়ার করতে পারবো না। অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের থার্মোমিটারটাকে খেয়াল করি, বাসার থার্মোমিটার, এগুলোতে কিন্তু আমরা দেখি না যে 98 এর পরে 99 এর মাঝখানে যতটুকু গ্যাপ, 99 থেকে 100 এর মাঝখানে এর চেয়ে বেশি গ্যাপ বা কম নাই। We see a linear relationship. It's because of the increase of the length of the mercury what is there inside, এটা টেম্পারেচারের সাথে সাথে প্রপোর্শনালি লিনিয়ারলি এক্সটেন্ড করে, এই জন্য এটাকে লিনিয়ারলি স্কেলিং করা হয়েছে, যেটা আমরা থার্মোমিটার স্কেলিং শিখেছিলাম ও লেভেলস। কেমব্রিজ যারা আছেন তারা আপনারা আমার কাছেই পড়েছেন, সো আই নো আই টট ইউ। ওকে, যদি মনে করতে চান বাসায় গিয়ে ও লেভেলের বইটা খুলে একবার দেখেন। যদি মনে করেন যে না বইটা তো কাছে না, এটা দিয়ে তো বাদাম খাইছেন, তাহলে সফট কপি আছে ওইখান থেকে দেখেন, ঠিক আছে? এটাও যদি না পান আমার কাছ থেকে নিয়েন, অথবা ইউটিউবে ভিডিও দেখুন। পটেনশিওমিটার সার্কিট, উই হ্যাভ 5 মিনিটস লেফট। এই 5 মিনিটস আমরা শর্ট সামারি দিব। এই শর্ট সামারি থেকে ইনশাআল্লাহ এটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে, যেটা ক্লিয়ার থাকবে না ওইটা পাম্প পেপার সলভিং এর থ্রুতে আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সো পটেনশিওমিটার সার্কিট is all about the potential divider circuit, its idea, and using the idea doing something very amazing. What's that? Let's say there is a unknown EMF cell. You have a cell which is X. A cell X এর EMF টা আপনি বের করবেন। However, the driver cell, I'm talking about figure 11.11. সবাই এখানে আছেন? In the driver cell E naught, পরের পেজে যান নাকি এখানে আছে? 11.1 আছেন এখানে? ওকে, ফাইন। In the driver cell E naught আপনি এটার পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা জানেন। আপনি কি করেছেন? একটা ওয়্যার কানেক্ট করেছেন বা একটা পটেনশিওমিটার ওয়্যার ইউজ করেছেন A to B। তার মানে আপনি জানেন যে একটা জকি যদি আপনি নেন, লাস্ট দিন আমরা ডিসকাস করেছিলাম, একটা জকি নিলে শুধু যদি একটা ভোল্টমিটার আপনি নেন, এই জকিটাকে A এবং B এর মাঝখানে দুটো এন্ড ধরলে আপনি টোটাল ভোল্টেজটা পাবেন। Just like একটা connecting a voltmeter across two end A and B, you will get the total voltage. But দুটো এন্ড যদি আপনি A তে ধরেন আপনি কি পাবেন? 0 ভোল্ট। দুটো এন্ড যদি আপনি B তে ধরেন আপনি কি পাবেন? 0 ভোল্ট। সো এখানে যেটা বলতেছে, একটা এন্ড ইজ ফিক্সড উইথ A আর আরেকটা এন্ড কি করবেন? আপনি ভ্যারি করবেন, এটাকে আপনি মুভ করছেন। তো এই মুভমেন্টের থ্রুতে আপনি একটা আননোন সেলের ইএমএফ টাকে বের করে ফেলতে পারবেন, রাইট? দ্যাটস অ্যামেজিং, রাইট? তাহলে কিভাবে করা হচ্ছে এটা? EX which is a unknown EMF source, এই EX টাকে একটা সেনসিটিভ গ্যালভানোমিটারের সাথে সিরিজে কানেক্ট করা হয়েছে। সেনসিটিভ গ্যালভানোমিটার কেন? is because the change is going to be very insignificant. তো এরকম মাইনর চেঞ্জ গুলোকে ডিটেক্ট করার জন্য আমাদের সেনসিটিভ গ্যালভানোমিটার প্রয়োজন, বিকজ অনেক ক্ষুদ্র চেঞ্জ যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা রং হবে। ওকে, সো কিভাবে কানেক্ট করা হয়েছে? সেলের সাথে গ্যালভানোমিটার এবং জকি তিনটাই সিরিজে কানেক্টেড। এবার আপনি জকিটাকে ধরেন A তে রেখেছেন, তাহলে ইট ইজ মেজারিং অফ দি ভোল্টেজ অফ দি EX। তো আপনি EX এর ভ্যালু জানেন না, বিকজ আপনি জাস্ট দেখতেছেন কি গ্যালভানোমিটারটা ডিফ্লেকশন দিন। এবার আপনি জকিটাকে A থেকে B এর দিকে মুভ করতেছেন আস্তে আস্তে। Once the jockey is moving from A to B, then the voltage between A and the jockey increases. Did you get my point? একটা এন্ড A তে ফিক্সড, এবার জকিটাকে আপনি মুভ করছেন। তো জকি মুভ করলে এই পোরশন অফ দ্য ওয়্যার between A and the jockey or Y, it's going to be increasing as it moving towards the B. Clear everyone? সো এটা মুভ করতে করতে এইটার ভোল্টেজ অর্থাৎ বিটুইন A and Y, সবাই ডায়াগ্রাম খেয়াল করেন, যতবার সিম্বল বলবো ততবার ডায়াগ্রাম দেখবেন। আর ভোল্টেজ বিটুইন A and Y যদি ইকুয়াল হয় উইথ EX which is the unknown, তার মানে কি দুটো ভোল্টেজ সেম,
তো দুটো ভোল্টেজ যদি সেম হয় গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে কি কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে? করবে না। thereby ওই পার্টিকুলার মোমেন্টে আপনি দেখবেন সেনসিটিভ গ্যালভানোমিটার ইজ নট শোয়িং এনি ডিফ্লেকশন। সো যেই মোমেন্টে ডিফ্লেকশনটা পাইলেন না, এই মোমেন্টে আপনি যদি এ ওয়াই এর মাঝখানে ভোল্টেজটা বের করে ফেলতে পারেন, তাহলে আপনি ইএক্সটা পেয়ে যাবেন। আর এ ওয়াই এর মাঝখানে ভোল্টেজটা কিভাবে বের করবেন? ইট ইজ সিম্পলি ইউজিং দি রেগুলার ফর্মুলা অফ দি পটেনশিয়াল ডিভাইডার রুল। অর্থাৎ আপনার লেন্থ আছে 1 মিটার, আপনার ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হয়েছে 100 ভোল্ট। আপনি এ ওয়াই এর মাঝখানে লেন্থ দেখতেছেন রুলারে, লেটস সে 10 সেন্টিমিটার, তাহলে 100 ভোল্টের 10% এখানে অ্যাপ্লাইড হবে, অর্থাৎ 10 ভোল্ট। বাকি 90 ভোল্ট ইজ বিটুইন ওয়াই এন্ড বি। তাহলে এই 10 ভোল্টের জন্য যেহেতু গ্যালভানোমিটার রিডিং 0, তার মানে এ ওয়াই এর ভোল্টেজ এবং ইএক্স which is the unknown EMF, এটার ভোল্টেজও কি সেম। thereby the galvanometer will not show any sort of deflection at all. Clear? নাও এটার ক্লারিফিকেশনটা যতটুকু হয়েছে ইটস কাইন্ড অফ গুড ইনাফ, বাট আমাদের যে নেক্সট 8 মিনিট রয়েছে যেটা আমরা পড়বো, বাট ফর the sake of the due to the time limitations of the Zoom will not be able to record it. আপনারা বই থেকে পড়ে নেবেন, and any question if there is we shall definitely discuss at class. আমি জুম মিটিংটাকে কনক্লুড করতেছি। অরণ্য এবং আয়মান, আপনারা আমাদের গ্রুপ ডেসক্রিপশনে যে গুগল মিট লিংক আছে ওটাতে জয়েন করুন। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার। আপনারা আমার সাথে লাইভে থাকুন।